The Khalifa reminds you that while leading in strictly forbidden Islam, all are encouraged to keep their ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. MWG ബസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഗെയിംസിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം. അസാസിൻസ് മിറാജിലെ സ്റ്റോറി എനിക്ക് സത്യത്തിൽ വലുതായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത അതായിരിക്കുന്നു. എന്താടാ ഇത്? ആരാണത്? മിറാജിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണ സൈഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നോ ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഗെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം പിന്നെ കാണുന്നത് ഒന്നുമില്ല. ഇതിലെ പല ക്യാരക്ടറും കാണാതാകുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സ്റ്റോറി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Some of those pale long hairs killed a couple. They are wild. Huh? പിന്നെ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് എനിമീസ് വന്നിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക, വളരെ ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ വന്നിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആണ്. വെറും രണ്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിമീസിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സ്കിൽ. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ സോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വെട്ടുന്നതൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സ്കിൽ. പക്ഷേ എനിമീസ് വന്നിട്ട് Baghdad's brightest, sharing their wisdom. Show me everything. പവർഫുൾ അല്ല എനിമീസ്. I better not use my weapons here. ഇതിൻ്റെ ഈഗിൾ വിഷൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി. അതാണ്. Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Fazl Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. Where is Arib al-Ma'muniya, the poet? يمكننا حساب الميل المحوري. Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ഈ ruminating ഒളിച്ചിരുന്ന് upon the perfection കേൾക്കുന്നത് of nature. വന്നിട്ട് കൊള്ളാം. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it.
The translator? What is he still doing here? Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. وداعا. عمل والده على ذلك لسنوات وأنا متأكدة من أن لديه جميع بيانات التجارب القديمة. أحلم به باستمرار. I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you back? I want to show you something. Say, I've seen that face before. يخلطه ببعض دقيق الأرز. These House of Wisdom boars collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmed ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. ഇത് technologies. മനുഷ്യൻ്റെ DNA പോലത്തത് ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയില്ല. DNA മുകളിലൊരു തല കാണുന്നില്ല, ഒരു താടി വെച്ച. ഇത് വന്നിട്ട് അനുനാക്കീസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അനുനാക്കീസ് ഭൂമിയിൽ നിന്നല്ല പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം സത്യമാണെന്നറിയില്ല. ഇത് ഭൂമി ഗണിതം സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തോ വരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അസാസിൻസിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ട്. Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. ചില കാര്യങ്ങൾ Or a training chart of the hidden ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. ചില keyword, It gives me a tingle down my spine. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people, out among the stars. Nonsense. Enough manpower here to take down a small city. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇടത്തിൽ തന്നെ. This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. Ancient. There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you.
It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. An hour ago. That was the highlight of my day. അസാസിൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഗെയിംസും അസാസിൻസ് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന ഈ മിറാജ് വരെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ഗെയിംസിലും സ്റ്റോറി ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇതിൽ എടുത്തു പറയാനായിട്ടുള്ളത് അനിമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, അതായത് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റോറിനെ കാണിക്കുന്നത്. DNA ഉള്ളിൽ പോയി പഴയ കാലത്തിൽ ആൾക്കാരെ DNA എടുത്ത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ സ്റ്റോറീസാണ് ഈ അസാസിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം. ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് സത്യമായിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മെത്ത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും. നോട്ട് റിയൽ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും നൈസ്. برؤيتها قط. يقال إن الرجال الذين يتاجرون فيها لكنه جدا. إنني أشفق على الذين يعيشون في القطاع التجاري مساء الغد. That astronomer might be one of them, though I doubt it. You don't show your face? Call out the shorta! Fetch the patrols! This is the criminal they seek! Hurry! ഇത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. That's the outlaw! Guard, get over here! Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. Attention symposium attendees. യെസ്, അസാസിൻസിൽ ചില ഇത് വന്നിട്ട് ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ചില പാർട്ടിൽ. ചില പാർട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒറിജിൻ പിന്നെ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് വളരെ ഇതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ODSS ഇതിലൊക്കെ വന്നിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങളും സ്റ്റാറിൻ്റെ ഗോളായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റാർസ്
അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റോറി പറയുന്നുണ്ട്. വാൽഹലയിൽ മാത്രമാണ് വാൽഹല സ്ട്രൈറ്റ് ദൈവങ്ങളോ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നത് വന്നിട്ട് അസാസിൻസ് വാൽഹലയിലാണ് ഉള്ളത്. ഒരു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ DNA അത്രത്തോളം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ, അത് ആ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് വാൽഹലയുടെ സ്റ്റോറി. പക്ഷെ ഗെയിംസ് വന്നിട്ട് അത് മിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് വളരെ നമുക്ക് impressive ബോറെന്ന് door. പറയാം. Where does it go? Those who came before are... What? I said, those who came before are... Never mind. حتى الصاحب قد تناول بعضا من ذلك العصير المثلج الذي يمدحه الشعراء. الشربات. أود تجربة ذلك الشراب ذات يوم. لا أعني أن بوسعنا تحمل كافية كهذه. Looks clear. I can use my weapons again if needed. ഇവിടെ തന്നെ ഇനി ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ എവിടെയാണ്? I say it's the government who have dropped. إنني أرى باستمرار أشكالا غامضة. من المقرر أن ترتفع الضرائب أيضا. മുകളിലാണ്. കറങ്ങാൻ പുറത്തോ? There is that poet Abid loves, whose work keeps turning up in unexpected places. Spirit of the sands, pilot of desert ships. From distant lands bring to our ears, from your wind-touched lips, the Mirage's song. Yes? Symmetry of sky and sea, but only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. ഇതില് ചില ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. വളരെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു റിയൽ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ. പക്ഷെ മിറാജിൽ എടുത്ത് പറയാനുള്ള വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസാണ് വളരെ പക്ക ഡീറ്റെയിലാണ്. എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് വളരെ ബോറായി പോയത്. Pardon me.
Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Okay. Welcome, one Science and all, exhibition. to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. It is true. Fazil leads the order in Abbasiyah. I need to hunt him down. The old fraud Fazil went into hiding. അസസിൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഇതിലും വരുന്ന അതേ സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് മിറാജിലും. ഒന്നീ ഒരു എന്ന് പറയാൻ ഈ മെയിൻ ഒരു ഗുരുക്കന്മാരായിരിക്കാം, ഈ മന്ത്രവാദികൾ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മെയിൻ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നതായിരിക്കും അസസിൻസിൻ്റെ മെയിൻ ഗെയിം പ്ലേ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന് തന്നെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ വാച്ച് ചെയ്ത് അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോക്കി എന്താ പറയാനത് അത് ഹെഡനായിരിക്കണതാണ് നല്ലത്. എനിവേ എന്തായാലും അസാസിൻസ്, മിറാജ്, സോ എല്ലാ സ്റ്റോറിയിലും ഇതിനെയാണ് വൈ എന്തുകൊണ്ട് അസാസിൻസ് ഇത്രത്തോളം കില്ലിംഗ് കൊന്നു കളയുന്നത്, വൈ റിയാലിറ്റിയിൽ ഇത് സത്യത്തിൽ ഇതേപോലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അതോ ഒരു രാജ്യത്തിന് Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before are... Let me get back to you. I've lost Fazil's greatest സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം. Who the saviors? Assassins, saviors? പക്ഷേ റിയൽ ലൈഫിലില്ല. ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. لقد كنت هناك للتو. إلى شق طريقي خلال الزحام وأنا في طريق. How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to?
There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be joking. No, not at all. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. Murders, mayhem, and bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samara. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now, about any hidden cellars? Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Thank you. What do you see, Enkidu? Raise the cry! Get the watch! It's the outlaw here! Get the watch! This is he! The wanted man! The law must be obeyed! God, punish the fool! Looks clear. I've lost I can use my Fossil's weapons greatest again work. if needed. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Ai-Rabiau. Forget the poet! We better find Fazl's book, or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. What the? Pay for you! Hey! Hold on! Not dead yet. Have to hit harder than that. Coward! Turn and fight! Got you! Getting away! There you are! You die now!
What? Someone is going to try for this. Seen that one? I fought all day. Oblivion. Embrace. Pulling away. There. When I got the horse on, blood will flow. I better not use my weapons here. I'll dismember you slowly. That book looks out of place wedged behind a desk like that. A history of the great scholar and his magnificent reforms of the House of Wisdom by Fazil Fahim. Not sure if this is the correct volume. Looks like somebody left a book in the stairwell. What? I better not use my weapons here. The Folly of Poetry by Fazil Fahim. Does not sound too romantic, to be honest. Is there some sort of trouble? It would be real dumb to mess with us. Huh? Who's? You are with... This letter mentions a private reading balcony. Might be where the reader has taken the book.
Halt! What? Hold on! ഇതെന്താണ് ബിൽഡിംഗ് ഫുള്ള കറങ്ങുകയാണല്ലോ. Wait, just a... Nice. I better not use my weapons here. Back in 58. Got a spear in the back. Lucky I'm alive. Keep to the roof, I say. Hold on. Plenty of work to do. Now you say! Dark hallways, especially after the murder in the library. What's this place coming to? And those screams from the basement. Makes my stomach crawl to hear such pain. Please, 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 have pity. Wait, what? This key could be useful. Hold on. ഓക്കെ, കീ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കീ കീ Guide me. Keep to the roof, I say. Plenty of work to do up here. Secret. Dark hallway. After the murder in the library. What's this place coming to? And those screams from the basement. Hey! Meet your god! Merciful God. Get back here, dog! To live a little longer. I better not use my weapons here. ഓക്കെ, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Find the way.
Don't take that! That's right, Mongrel. Keep it up! Measure your strength! Come on. എവിടെയാണ്? An impressive volume, written by Fazil Fahim. Could be his masterwork. Its title is, Those Who Came Before Are Those Who Shall Return. This has to be it. യെസ്, ദോ ഇരിപ്പുണ്ട്. I better not use my weapons here. Okay, no problem. ഒരു ലെറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടാണല്ലോ. ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. Gatekeeper. Those who came before are... The great scholar in the House of Wisdom. No, we are done. Again I ask, those who came before are... Are those who shall return. Correct! You may proceed. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫൈനലായിട്ട് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സ് കിട്ടി. വില്ലൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ തോന്നുന്നു. Looks clear. I can use my weapons again if needed.
Hold it there! Hold on! What? Down with you! Not fucking yet! I'll scrape bits of you off my boots! To meal, coward! There you are! Where did... Annihilate! Go on! Try it again! Come back and die with honor! Someone is going to pay for this! That's of it! Get back here! Let me pulverize you! When I cut the horse on, blood will flow! There is a deep wrongness here. A reek of rot and iron. Those robes might help me get closer to Fazil. Please, take me back there. I don't belong here. Hey, what? Huh? Who's... Please! But my special robe. This will doesn't... Take me back to the bright, shiny place! What have they done to these people? ഇതെന്താണ് ഒന്നും മനസ്സിലാവണല്ലോ. Poor guy will not need this anymore. This should help me blend in. കൊള്ളാം. ഫസ്റ്റായിട്ടാണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. Next subject! In here, now! There are horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my great work? Killing my allies and spoiling my lecture. It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained assassin. Nice. Must be some faction in the Round City. Or one of those jealous broods in Sharqiyya. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. In here, Lackwit. എന്തോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓ
കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്ന് തോന്നണം കണ്ടിട്ട്. I should blend in before it. Oh, interesting. You are new, aren't you? I don't recognize you. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly Time machine ആണോ? riches. Time machine ആവുമല്ലോ. Yes. Don't be afraid. കണ്ടിട്ട് അവഞ്ചേഴ്സിൽ Are ടൈം you മെഷീൻ പോലെയൊക്കെ afraid? കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. This is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind filled with fools, I wonder, and make so few of me? We called this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? Then what? ജോലി തീരുമെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Justice. Justice. This may be the place. Why? It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. But in the end, all we see is darkness. Nice. I need to get out of here. Get back to the inn. പക്ഷേ ടൈം മെഷീൻ വർക്കാണെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് സെറ്റായിരുന്നിരിക്കും. നോ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. വളരെ ഒരു കற்பനയായിരുന്നാലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ചേടാ, ഇത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമുള്ള വഴി ഇരുന്നിട്ടാണ്. Δεν είναι συνεπής με τους υπολογισμούς. Σταμάτα το αυτό, ρε κομπρίτη. Hey, stop! You look familiar. I know. الخزاف الذي عند النهر سيشتري. Just let the charge into drive. This
Criminal dog! You'll get your due. Guard! Guard! Oh, you evil man! Stay! Guard! Get the sword! Hey, it's him! Guard! He's over here! Get him! Basim Yes. ibn Ishaq. How did you find this place? Easy. I just followed the trails of blood. You should not be here. Do you talk to him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart since that day. But what we have seen back at the palace, this light, these sounds, you cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the past? And this jinni of yours, this repulsive shadow that crushes your chest, has it crawled back into the past too? No. It is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? I will not. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper, Basim. It is done. And how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. Thank you for what you did, Basim. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib, was she involved? Not that I know. But we must remain vigilant.
Hello again, Tebed. Thank you, Tebed. Ah, a book of poetry by the famed Ai-Rabiau. He truly is a fan. Pete, nice to... Tick. Seen enough? Your help is invaluable. So long. ഓക്കെ, എന്തായാലും സോ നൈസായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മിഷൻസ്. ഇനി എന്തായാലും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ MWG. താങ്ക് യു ഫോർ ദ വാച്ചിങ്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.